And now the news in details. Prime Minister Narendra Modi on Monday virtually unveiled the model of a proposed memorial dedicated to Netaji Subhash Chandra Bose to be set up in the Andaman and the Nicobar Islands, and said it will infuse feelings of patriotism among people. Modi, on the occasion of the Netaji's 126th birth anniversary, also named 21 islands of the Union Territory after Paramveer Chakra awardees. Today it is a proud moment for me as I address the people of the Andamans, because this is a land where Subhash Chandra Bose unfurled the national flag for the first time in 1943, the Prime Minister said. अंडमान निकोबार के द्वीपों का ये नामकरण उन परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान तो है ही, साथ ही भारतीय सेनाओं का भी सम्मान है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दूर सुदूर, समंदर हो या पहाड़, इलाका निर्जन हो या दुर्गम, देश की सेनाएं देश के कण कण की रक्षा में तैनात रहती है। A grateful nation